that we are in. All right, we are recording this meeting for our YouTube channel. Welcome to our parents who have logged in. I'm going to introduce the team in a second. I'm actually going to do a quick welcome, and then I'll introduce the wonderful individuals that are with us today. Shout out to Dr. Perry on the 1 and 2s, driving from behind the scenes. Wow, we already have 17 attendees. So let's go ahead and share our screen while some more people log in. Buenos días, o digo buenas noches porque ya está bajando el sol. Yo soy la señorita Clark o la señora Clark y yo soy el líder aquí en Path Academy. Soy la directora y es un placer estar con ustedes. Bienvenidos a todos. Estoy mirando que se están uniendo a nosotros en los participantes, así que muchas gracias. Es un placer presentar el Noche de Aprendizaje para quinto grado. Así que vamos a esperar un par de minutitos mientras los padres siguen entrando y luego le presento el equipo y comenzamos con la presentación. We're going to give it until around 6:05 and then we will start. We anticipate being done by 7:15 the latest. Vamos a comenzar a las 6:05, pero anticipamos que vamos a terminar alrededor de las 7 de la tarde, las 7:15 lo más tarde. Así que gracias por su paciencia. Thank you for your patience. Keep logging on. And we will begin in a little bit. Welcome, welcome, parents. It's me, Miss Clark. We're going to give it one more minute, and then we're going to begin. Hola, Candelaria, ¿cómo estás? Hello, hello. Hola, Mónica. Hola, Tania. Hello, hola, Yuri. Hola, Yolanda. Hello, Tsik. How are you? Thank you for joining us. We are going to go ahead and start. Before I introduce the team, I have some opening remarks, and I will be introducing our 5th grade team along with our teachers that are presenting tonight and our wonderful parent liaison when I'm through with my opening remarks, because I would like to give them a little bit of time to introduce themselves. My name is Ms. Clark. I am your school leader here at PATH, and it is a pleasure to be with you. Tonight's curriculum night is for 5th grade. Buenas tardes, yo me llamo Miss Clark. Luego voy a presentar el equipo, pero quiero darle su propio tiempo para que ellos se puedan presentar ellos mismos en la pantalla. Yo voy a comenzar con una bienvenida y algunos puntos, pero son breves, entonces voy a introducir el equipo. So here are some of the things that I'll be going over tonight. I want to talk about curriculum night and what it is. I want to talk a little bit about PATH culture. I want to talk about our COVID protocols because they are still very, very important. A little bit about uniforms, a lot about Chromebooks. This is a big year. We are sending Chromebooks home. That has become a part of our culture here at PATH. And also about our theme this year, which is a second home. Then I will be introducing the grade team. Voy a repasar los temas que voy a cubrir esta noche. Mi introducción es breve, pero voy a repasar estos puntos. Primero, la bienvenida a todo y qué es la noche de aprendizaje. Voy a repasar eso. Luego voy a hablar un poco sobre la cultura de PATH, los protocolos de COVID, los uniformes, sobre los Chromebooks, que vamos a seguir mandando los Chromebooks con los niños a la casa. Y nuestro tema para este año, que es un segundo hogar. Queremos que los niños vean a la escuela como un segundo hogar. Luego voy a introducir el equipo. Así que vamos a comenzar. So let's get started with the next slide. All right, so welcome to Curriculum Night. What is Curriculum Night at PATH? Couple of things, an opportunity to meet the team that will be teaching your child this year. These wonderful teachers that are going to talk to you will be teaching your child, and we want them to know who you are, and we want you to know who they are. A glimpse at what they will be learning. Teachers are not just going to be introducing themselves tonight. They're going to be talking about what they will be teaching your child. Important to know.
an opportunity to understand the specific cultures and expectations of that grade. So we have our path culture here, but we also have cultures on every grade level that are important to understand. And last but not least, an opportunity to hear about our school culture and what is new here at PATH. So I will be talking about some of those things and the team will be talking about the rest. ¿Qué es la noche de aprendizaje en PATH? Una oportunidad para conocer al equipo que enseñará a su hijo o hija este año. Muy importante para que sepa quiénes son los maestros. Luego tienes una oportunidad para entender lo que van a aprender este año en cada materia, porque cada año es diferente. También una oportunidad para entender la cultura específica y las expectaciones de ese grado en particular. Tenemos a nuestra cultura de PATH en general, que yo voy a repasar, pero también cada grado tiene su propia cultura y expectaciones. Así que van a repasar esto esta noche. Últimamente, una oportunidad de escuchar de nuestra cultura en general y qué estamos haciendo nuevamente aquí en PATH. So that's what we're going to talk about tonight. Let's go ahead to the next slide. Let's talk about PATH culture. We're going to start with the core of the parent-school partnership, which has become el cafecito. Cafecito is coffee in Spanish. And if you're having coffee, you are exchanging love and information here at PATH. We affectionately call our monthly parent meetings cafecito here at PATH. They are monthly and they are virtual. They're integral and important to our collaboration with our families. A lot of information is collected at Cafecito and we honor the conversations and the feedback that we get there. If you weren't able to log on, you can visit our Cafecito page on our PATH website. It has all of the episodes and the slides if you want the quick access to the information. So vamos a comenzar con la cultura aquí en PATH. Primero que nada tenemos el cafecito. El cafecito es el centro de la colaboración entre la escuela y los padres. Sucede mensual, una vez al mes y virtual, porque esa es la preferencia de nuestro pueblo de PATH. Es importante para nuestra colaboración. Se honra la información que se comparte y lo que se pide en el cafecito. Eso es parte de nuestra cultura aquí. Si te lo perdiste o no estaba disponible en esa hora, tenemos un webpage en nuestro website donde pueden ver todas los episodios, como nuestro canal YouTube, que está localizado en nuestro webpage. O pueden ver las placas que presenté si quieren la información rápida. All right, we're going to go over some of our COVID protocols. They are simple, they are important. Masks are still mandatory. I want to take a moment to thank our parents and our students for not complaining once about this. We have not had a complaint about masks the entire time that we have been open. And that means that our community gets it. And I cannot tell you, I speak to other principals that get a hard time from their families. We are so grateful for our families here at PATH. Thank you so much for not making masks a problem. You wear them, and if you need them, we will provide them. That is the understanding. So thank you for that. We will continue to notify all families of every case we confirm. This is important. Some other schools or districts have changed their protocol, but we have not. And I think that's important for us to talk about. Our parents asked to know about every case, so I promised to inform about every case. So PATH is different. It might feel like you're getting a letter every week about a case, but we are also informing our entire community about all COVID cases here at PATH. I have to also thank our families for being very proactive with keeping their children home when they have symptoms and being very open with us about their status. That's the way we keep each other safe. So thank you. Also, we have a virtual option that is open for families that are either quarantining or have an active case. You must have administrative permission and call the school for this. So please make sure you call our school and let us know, hey, Ms. Clark, we think we may have been exposed. We're going to quarantine. Can you please activate the virtual option for us? I'm going to stop there and say that in Spanish. Primero que nada, quiero repasar los protocolos de COVID, son muy importantes. Las mascarillas siguen siendo mandatorias. Quiero darle la gracia a nuestros padres. Jamás, ni una queja sobre mascarillas. Y por eso le doy las gracias.
Los padres entienden el propósito de que son mandatorios y que es una gran parte de cómo nos estamos protegiendo aquí en PATH. Así que si ustedes se comprometen a ponerse las mascarillas, nosotros las proveemos. No importa la cantidad, eso es el de acuerdo y se lo agradezco mucho. Soy muy, muy agradecida por nuestros padres, porque hablo con otros líderes y nosotros no tenemos esos problemas aquí en PATH. Así que muchas gracias. Vamos a seguir notificando sobre todos los casos confirmados aquí en PATH. Voy a parar aquí porque eso es algo diferente de nuestra escuela. Nuestros padres me pidieron que por favor siga notificando. Algunos distritos o otras escuelas han cambiado su protocolo y eso está bien, pero yo quiero comprometerme a hacer lo que me pidieron, es que se notifique a la escuela entera cuando hay un caso porque somos pequeños. No podemos controlar esas cosas, pero sí le doy la gracia a nuestras familias porque están cumpliendo con lo necesario para protegerse ellos mismos y a nuestras familias en la comunidad. ¿Cómo lo hacen? Con informar a la escuela lo más pronto posible y también con mantener sus hijos si tienen síntomas en la casa. Así que muchas gracias. Últimamente tenemos la opción virtual para familias que piensan que quizás fueron expuestas y tienen que hacer una cuarentena, pero necesitan permiso de la administración. Así que llama a la escuela y díganme, o hablen con Miss Yara o con mis fuentes o con Miss Medin y dígale, necesito la opción virtual, quiero asegurarme o estoy esperando los resultados. Así que por favor llámenos y se lo hacemos disponibles y notificamos a los maestros. So the last thing I want to say about COVID protocols, I see we have a hand up. Ms. Yara, if you can just check in. I didn't see who it was, the name went away, but if you could just check in with them. Si tiene la mano alzada, Ms. Yara le va a mandar un mensaje a ver si la podemos ayudar. Last thing I want to talk about is the virtual option. I want to be clear with our families that although this is a last resort, it is the necessary one to protect our community. If we feel that there's a tipping point of cases in any grade or throughout the school, we're going to switch to the virtual option. And I want our families to know that. However, I also want to say that it's important to know that the best place for our kids to be is here in person. How do we do that? Keep your child home if they're sick. And if you are eligible to get vaccinated and your child is eligible to get vaccinated, please consider getting vaccinated. Our staff is more than 90% vaccinated, and that is a large part of what's keeping our kids safe here at the school. So thank you to our staff. That is amazing. Última cosa que quería decir es que la opción virtual será la última opción, pero sí es una opción necesaria para proteger a nuestra comunidad. ¿Cómo nos mantenemos abiertos? Simple. No manden a sus hijos a la escuela enfermo, hagan todo lo posible y si son elegibles por la vacuna, usted, su familia, mi familia entera está vacunada, menos mi hija que tiene 6 años y no es elegible. Pero todos los que son elegibles, por favor, considérenlo. El personal aquí en PATH tiene más de 95% que están completamente vacunados. Eso es un gran logro y una gran razón para proteger a nuestros niños. Por eso lo hicimos. Así que, por favor, considérenlo porque es muy importante. I'm going to talk a bit about uniforms. It is the first month of school. Everybody has their uniforms. If you don't have your full order, send your child to school with the receipt and they can get it from Miss Whitaker, but they are non-negotiable. We need your child to have their PATH polo on every day. Their pants or their skirts should be navy or khaki. If girls are wearing a skirt, please do not wear them higher than 2 inches above your knee. All students that wear pants should have a belt on. That is part of the uniform, and they are non-negotiable. Please make sure your child is in uniform every day. They are going to start getting money off of their paycheck immediately. So please, that is an important part of our culture. Vamos a hablar un poco sobre los uniformes. Son no negociables. Una gran parte de la cultura aquí es el uniforme. Si no tienen su orden, los suéteres están en camino porque los ordenamos. Todavía está un poco caliente, pero ya están en camino. Es muy sencillo. Si tienen su recibo, díganle a su hijo que vaya a Miss Whitaker para recoger su orden. Si quieren más, usen el formulario y manden el dinero con su hijo
y en cambio nosotros le darán sus uniformes, pero cada día se lo deben de poner. Su playera de pad, sus pantalones azul marino o khaki con cinturón. El cinturón o la correa es parte del uniforme. Si tienen faldas, por favor, no más de 2 pulgadas arriba de la rodilla. Por favor, asegúrense. This year is for school to feel like a second home, and I'm going to talk a little bit about that later. Últimamente voy a hablar un poco de esto más luego, pero el tema en lo cual lo vamos a enfocar este año es en el hogar, el segundo hogar. Queremos que la escuela se sienta como un segundo hogar para los niños. Yo cambié mi oficina, cambiamos el lobby, que le voy a enseñar una foto ya pronto, pero tenemos diferentes programas para la parte social y emocional del desarrollo de los niños, que también es importante después de experimentar a la pandemia. Así que voy a hablar un poco de eso más luego. We can go to the next slide. Thank you. I'm going to talk a little bit about Chromebooks. We wrote several grants and got several grants and scholarships to be sure that all of our children could have a Chromebook. This is important because we want them to be able to learn, and if God forbid we have to go to a virtual option, we want them to have everything they need to start learning immediately. This year, to protect that investment, we have partnered with a company that's going to cover our Chromebooks for accidental damage. Very different from intentional damage or damage from negligence. This is important for you to talk to your child about. This insurance does not cover intentional damage or vandalism of our school Chromebooks. Administration determines whether a damaged or lost Chromebook is accidental or intentional through an investigation if necessary. Usually this is very simple, but this week we got a Chromebook where the child intentionally scratched different things on it. That's vandalism, and that's going to cost their family money. That's not covered through insurance. So please, let's make sure that our children are taking care of this very, very important investment that we made for them. Quiero hablar un poco de seguro de Chromebook. Nosotros escribimos ciertas becas para recibir dinero específicamente para tener una computadora para cada niño en PATH, sin duda. Cada recibe uno desde el primer día, pero tenemos que proteger a esta gran cosa que nosotros hemos proveído para los niños. Este año lo que hicimos fue que nos hemos asociado con una compañía de seguro para cubrir esos Chromebooks por si acaso que hay daños accidentales, que son muy diferentes de daños intencionales. Este seguro no cubre daños intencionales o vandalismo de nuestros Chromebooks escolares. La administración, que será yo y Dr. Perry, determina si un Chromebook dañado o perdido es accidental, que a veces es muy fácil, o intencional a través de una investigación si es necesario. Esta misma semana me llegó un niño con un Chromebook y le había rayado ciertas cosas. No sé por qué lo hizo, pero desafortunadamente esta computadora cuesta dinero. Por favor, hablen con sus hijos. Hay accidentes y por eso tenemos seguro. Eso sí está cubrido, pero no negligencia, no se están jugando y se rompe. Tienen que cuidar las computadoras, es muy importante. So, if administration determines that your child has intentionally damaged your Chromebook, there are fees for this, and the family incurs the following costs. For screens and keyboards that are intentionally broken, it's $70 for screens, $55 for keyboards, $39 for chargers. The insurance will cover the first time you lose a charger, not the second or third time. They cost $39 each. Laptop bags cost $100, including those that aren't returned at the end of the year. Chromebooks cost between $200 and $300 based on what type of Chromebook it is. However, if any of these things happen by accident, the insurance will cover it. Please, again, make sure you're talking to your child about taking care of their Chromebook. Ahora vamos a hablar un poco sobre si el daño se ha hecho intencionalmente. Quiero que sepan cuánto cuestan las cosas para arreglar. Si se rompe la pantalla del Chromebook son $70. Las teclas son $55. Los cargadores
$39. Aunque el seguro que vamos a discutir ahora cubre la primera vez que se pierde, no la segunda o tercera vez. Por eso es muy importante discutir eso con sus niños. Si estas cosas pasan por accidente, se cubre por el seguro. Así que vamos a hablar de eso ahora. Los laptop bags, $100 cada uno, incluyendo si no se devuelve al fin del año, por favor. Y un Chromebook entero cuesta entre $200 y $300. Así que por favor, hablen con sus hijos sobre el valor de lo que tienen para que lo cuiden, pero como los accidentes sí pasan, vamos a hablar un poco sobre el seguro y lo que cubre. So accidents do happen. So we are asking all parents to provide the $27 for the insurance that will cover their Chromebooks for our mandatory Chromebook insurance. We need the $27 by September 30th so that your child's Chromebook is covered. This money can be sent to the school just like the uniform money, and they will get a receipt from it from either Dr. Perry or myself. Ahora, por $27, el seguro del Chromebook cubre al Chromebook de su hijo para el año. Necesitamos esta cantidad, vamos a decir el 30 de septiembre, necesitamos ese pago. Igualmente como pagaron el uniforme, pueden hacer ese pago para el seguro. Si no lo pagan, entonces si se rompe algo, van a ser estas cantidades que compartí, que son muchas. Por $27, que es sencillo, el seguro cubre todos los accidentes. Así que por favor, cuando puedan, aunque sea poquito a poco, manden los $27 antes o en la fecha de septiembre 30, 2021. So that's all of the information about Chromebooks. We have about a month to do that. And now I want to talk a little bit about our theme of making Path a second home. Ahora voy a hablar un poco sobre nuestro tema de hacer Path un segundo hogar. Aquí ven todas las cositas que estamos haciendo este año para enfocarnos en el desarrollo social y emocional de los niños. ¿Por qué? Porque no solamente se impactó el aprendizaje este año con la pandemia. Así que voy a compartir eso ahora. This year, we are focusing on Path being a second home. We are not just focusing on the learning loss that happened during the pandemic. Our children were also impacted socially and emotionally. So I'm going to be talking about a couple of things that we're doing here at Path. First of all, a lot of the changes have been physical. There's a picture here of our front lobby. It now looks like a living room. It does not look like a school lobby. There's soothing music and soothing sounds and visuals so that when our children get to school, they're coming into a calm, happy atmosphere. Los primeros cambios son físicos. Pueden ver que cambié mi oficina, también cambié el lobby. Cuando los niños entran, aquí hay una foto, entran como si fuera una sala. Entran a música suave, cosas visuales en la televisión que pusieron también en el lobby, pero queremos que ellos se sientan que están en su segundo hogar y que lo cuiden como si fuera su segundo hogar. We also have our restorative circles, a very important program. Restorative circles are groups that the children are in for the entire year. All of the teachers have them. I have a restorative circle of 8th graders. These circles are to talk about their social and emotional development, and they're very, very important. They're very sacred to us. Our children share amazing things, and the focus is not academic. It's actually about life and thinking about your future and getting strong emotionally to tackle the things in your future and preparing to be successful. So if you want to ask your child about restorative circles, please do. The topics are weekly and they're always super interesting. También quiero hablar de los círculos restaurativos. Todos los maestros lo tienen. Es un grupo de niños que se reúnen con un maestro para el año entero. Yo tengo mi propio grupo de 8º grado. Los temas que se tocan en los círculos son muy, muy impactuosos. No son temas académicos, son del desarrollo de la vida, del desarrollo de las emociones, preparándonos para nuestros futuros, cómo fortalecernos en términos de planificar para nuestro éxito. Cada semana tenemos un tema diferente, pero son súper interesantes. Así que si tienen un momento, pregúntenle a su hijo sobre su círculo restaurativo. Mañana tendremos nuestro círculo aquí en Path. So tomorrow there's restorative circles here in Path. Second,
I know you see two really cute puppies on the screen. This very, very handsome puppy over here with all these cute fifth graders, he is our professional pup here at PATH. He is a certified therapy dog. His handler and dog mother is no other than our magnificent science teacher on the fifth grade level, Miss Lester. Gary Fishlegs is our official PATH therapy dog. He's amazing and just full of love. He makes my day every time he visits, and he makes the children so happy. We texted some pictures of his first visit last week through Remind. He just brings happiness to our entire school every time he visits. He has gone through the full extent of training to earn his official therapy dog license through the American Therapy Dog Association. He is fully certified, and so is his handler, Miss Lester, and we are very proud of them. So he mostly focuses on the fifth grade. Si ven dos perritos hermosos aquí en la pantalla, el primer que está rodeado de niños de quinto grado se llama Gary Fishlegs. Él es oficialmente un perro terapéutico. Tiene su licencia y también su mamá, que es Miss Lester, también tiene su licencia para ser dueña de un perro terapéutico. Él ha hecho todos los entrenamientos para obtener su licencia, es un profesional y trae tanta alegría a la escuela cada vez que visita. Por eso es que nos gustamos mandar fotos de él con los niños. Sí, él es muy calmado y lleno de amor. So that's Gary. We also have one visiting dog at the school. That's my dog, Blue, and he has gone through his obedience training, but he still has to earn his therapy dog license and his canine good citizen license. He's well on his way. He's gone through several training classes, and he also visits the school. If your children are going to interact with Gary or Blue, you will get a notification and a permission slips because you can have a play date with either one. Gary does cuddles on the couch, and Blue does cuddles on the couch in my office, and he also does walks outside of the school, and there's also a dog run. So these dogs are another way that we're interacting with our kids and getting them to let loose and get used to school again. El otro perrito que ven en la pantalla es mi perro Blue. Él también completó su obediencia, pero todavía no tiene su licencia. Como quiera, él viene a visitar y pueden recibir quizás una nota pidiendo permiso para que su hijo pase tiempo con él, porque eso es una de las opciones. Él está en mi oficina cada jueves y Gary viene los miércoles. Gary is in the building Wednesdays and Blue's day is Thursdays. So that's what we have in store at the school. And I'm about to introduce our fabulous fifth grade team. So I'm going to allow them to introduce themselves, but I'm going to begin with talking to you about our fifth grade lead this year. Mr. Hun is our fifth grade ELA teacher, and he is spectacular. He loves, loves, loves his children. He puts so much work into making a beautiful classroom, and he is our fifth grade team lead. El señor Hun es el maestro de lectoescritura y es el líder de este equipo. Él va a introducir a su equipo, pero quiero que ustedes sepan que él adora a sus niños, ha puesto mucha energía y cautela y amor en crear un ambiente de hogar en su clase. Pintó, hay plantas, es como estar en una sala, en un hogar. Así que él es el líder del quinto grado y él va a seguir con la presentación. Mr. Hun, I'm going to tag you in to introduce the team, and thank you for your time tonight, parents. Good evening, everyone, and welcome to our curriculum night. And the fifth grade team is very appreciative that you took time out of your schedule to visit with us tonight. And we would just like to share some of the things that we're going to be teaching our kids this year. And as Ms. Clark said, I really love my kids, and I let them know that every day, and that they are an important part of my life. I believe in making connections with the kids and reaching out and meeting them exactly where they are. So right now, I'm going to take this opportunity to present the fifth grade team. We have the amazing Mrs. Rebecca Collins, who teaches social studies. Miss Abigail Pope, she teaches fifth and sixth grade ELA. Miss Alderson,
Alyssa Alderson. She is our art teacher and she's representing the Connections team tonight, which composes of the drama speech team, department, the physical ed department, and the business department as well. And we also have with us Miss Tiffany Lester, who is the amazing fifth grade science teacher. And that's the fifth grade team for this year. And we're all here to help your children in any way that we can. We're here for you, and please do not be afraid or hesitant to reach out to us if you have any questions that you need answered concerning your kids' learning or education. Thank you, Mr. Hun. I just want to introduce Miss Yara because she's going to be translating for you for the rest of the night. Quisiera introducir a Miss Yara, la coordinadora de padres que va a estar traduciendo esta noche para Mr. Hun. Miss Yara, can you say hello to the families? And Mr. Hun, she's going to be translating what you and the team say into Spanish. Okay. Hi, So everyone. It's okay. Hi, everyone. My name is Miss Yara. I'm the parent liaison, and I'm very happy to be here. And I'm very happy to get to know all of you a little bit more. And I will be doing the translations tonight. Buenas noches a todos. Mi nombre es Miss Yara. Para quienes no me conocen, soy la coordinadora de padres. Y yo estoy muy feliz de estar aquí y voy a estar traduciendo para los profesores. Okay, so el señor Han está muy feliz de estar aquí. Él es el profesor de quinto grado, él ama a sus estudiantes, está muy agradecido con todos los padres que pudieron estar aquí y él va a ir, los profesores se van a ir presentando poco a poco para que ustedes los conozcan un poco más y conozcan cuáles son las materias que cada uno va a dar y qué información va a estar disponible para sus hijos y sus estudiantes durante el quinto grado. Thank you. Do you want me to do the introductions over again? Yes, please. Okay, no problem. All right, so sorry about that. So I need to slow down. Please forgive me. This is my first time doing this and I'm nervous, Same but here. hey, we'll get through it. All right, so we'll start off again with Miss Rebecca Collins. She is a social studies teacher. Okay, entonces vamos a empezar presentando a la señora maestra Rebecca Collins. Ella es la profesora de estudios sociales. Next, we have the amazing Abigail Pope. She teaches fifth grade and sixth grade ELA. Luego tenemos a la maestra Abigail Pope. Ella enseña lenguaje en quinto y en sexto grado. Next, we have Miss Alyssa Alderson, who is representing the Connections Department. Y ahora tenemos a la profesora Alderson. Ella representa al grupo de conexiones. And then again, we have Miss Tiffany Lester. She is the fifth grade science teacher. Tenemos a la maestra Tiffany Lester. Ella es la profesora de ciencias. And not with us tonight are Miss Hedden and Miss Elise, who are the fifth grade math teachers. Y con nosotros está Miss Hedden y Miss Elise, que son las profesoras de matemáticas. Thank you. Next. Okay. Miss Yara, can we check the sound on this video? Parents can hear it. It was completely on. It's supposed to be on. Give me 1 second. You can't hear anything? I'll try now. No. And you are not on mute either, right? Okay. And have you checked your computer's volume? Yes, everything is on. I can hear the video.
No. The other thing that you can do is there's a little cog that's settings on your screen, and you can look at that Okay, here we go. I think. and check the volume. Teacher. Hello, There you everyone. go. That good? Got it. Yay, sorry about that. Good job. Hello, this is the Queen of England, and I'm proud to introduce to you Mr. Blackwell, who will be teaching you public speaking and drama. Mr. Blackwell? Hey guys, how's it going? I'm Mr. Blackwell. Hello, 5th grade. Welcome to Path Academy. My name is Mr. Payne. I am your health and physical education teacher. Hello, everyone. I'm Miss James Austin, and I am your computer literacy teacher. I am so excited to meet you all this year. Hey, 5th grade, this is Miss Alderson, and I'm your art teacher. My name is Gabriel Buckery, exceptional education teacher, and I will be co-teaching 5th grade mathematics this school year. Look forward to meeting you. Hi, my name is Shamsi Gune. I'm a paraprofessional. I'm here to help 5th grade, and I'm so happy to see you all for this year. Hi, my name is Elena Winat, and I teach 5th, 6th, and 7th grade math. Hi, I'm Miss Heaven. I teach 5th grade math, and I will be your goofy, silly teacher, but I know when to be serious. Hi, my name is Miss Pope, and I teach 5th and 6th grade ELA. Hello, my name is Mr. Anthony Hunt, and I teach 5th grade English Language Arts. Hey, my friends, I'm Miss Collins, and I'm your social studies teacher. I can't wait to see you guys over the computer this year. Bye. Hi, I'm Miss Lester, and I teach science. This is Gary Fishlegs, and he is our therapy dog. So hopefully someday you'll get to meet him. Thank you. And now, as part of Path Culture, the students are given a paycheck every week, and it is also a form of communication between the school and home. Como parte de la cultura de paz, tenemos lo que le llamamos el paycheck o un sueldo que se le da a cada estudiante que te debe llevar a casa todos los días. And on the front of the paycheck, each day, it needs to be signed by the parent when they bring it home. So please pay attention to your kids when they ask you to sign their paycheck, because they do need to have it signed by the parents. This kind of verifies that you know that they have their homework or have done their assignments and completed them as well. La parte del frente del paycheck tenemos por día, se le pide el favor a todos los padres que firmen todos los días el paycheck para revisar de que los estudiantes han hecho su trabajo y han hecho sus tareas. A ellos se les revisa todas las mañanas que los padres han firmado, entonces es muy importante que ustedes por favor firmen. And for the last day, Friday, you don't have a space to sign on the front of the paycheck, but on the back of the paycheck at the bottom of it, there's a space for the parent's signature. So that should be signed on Thursday nights. Okay. En la parte de abajo del viernes no hay espacio para que los padres firmen, pero si ustedes voltean la hoja, pueden ver abajo hay una última firma, espacio para que puedan firmar. Ahí ustedes deberían firmar los jueves en las noches. And the paycheck is also used as a type of a reward system as well, and also for disciplinary reasons. And at the top of it, there are different reasons why a student may have money deducted from their paycheck or added to their paycheck. En la parte de atrás también podemos ver un sistema de premios donde se le da una cantidad de dinero, digámoslo así, a cada estudiante por ciertas cosas que ellos hagan positivas. Entonces, si ustedes miran la lista, hay una lista bastante grande de cosas que ellos se pueden ganar por cumplir con sus obligaciones y por demostrar ciertos valores.
And then at the bottom also, there's a checkbook, and that's where we will record any money that's taken from or added to the paycheck. Y en la parte de abajo donde dice checkbook, ahí es donde ustedes pueden ver si se les ha quitado algo del dinero de su paycheck. Ahí pueden los profesores escribir todo lo que suceda durante la semana con su estudiante. Okay, next slide. All right, so I'm going to have Mrs. Collins to present her content area at this time. Thank you, Mr. Hun. Good evening. So I'm Miss Collins, and in 5th grade social studies, we'll follow along. I get to teach your kids about American history. And hopefully you've already heard a little bit, maybe ask them about cowboys. We start in the 1900s and we'll go all the way to September 11, 2001. Ms. Yara, I'll stop. Thank you. Una cosa más que es súper importante sobre el paycheck es que no es dinero real. Es cuando ellos se ganan ese dinero, no es dinero real, sino que los profesores tienen una lista y tienen un récord de ese dinero. Ok, entonces ella es Miss Collins, ella es la profesora de estudios sociales y el enfoque en 5º grado va a ser en la historia americana, desde el año 1900 hasta el 11 de septiembre del 2001. Y el contenido va a estar relacionado con los dominios de la geografía, la economía, la educación cívica, la historia y cómo el pasado ha influido en el presente y el futuro de esta nación. Yeah, so thank you all. I can't wait to work with your kids. We're having a great year, and thank you for encouraging them, and we're going to have a great year. Thanks. Vamos a tener un excelente año y muchas gracias a todos por estar aquí. Ella está muy emocionada. Thank you, Ms. Collins. Next slide. Ms. Lester. Hello, good evening. In science this year, we do a little bit of everything. 5th grade is sort of the preview for what your students are going to learn the next few years at PATH. Ciara, I'll let you go. Thank you. Ella es Miss Lester, la profesora de ciencias, y la ciencia de 5º grado es una descripción general de lo que van a aprender los estudiantes los próximos 3 años en PATH. So we start off with earth science. So we learn about how the earth is put together and also how it's destroyed. And next year in 6th grade, they do earth science all year long. Ok, entonces durante este año van a aprender las ciencias de la Tierra, que son las fuerzas constructivas y las fuerzas destructivas. And then we move into physical science. So we do electricity and magnets and physical and chemical changes. And then in 8th grade, they'll do physical science all year. Entonces luego van a empezar a ver las ciencias físicas, como cosas como la electricidad, los imanes y los cambios químicos. Ya en 8º grado solamente van a ver ciencias físicas. And then I save my favorite for last. We do life science and we talk all about plants and animals and how they're classified. And then in 7th grade, they do life science all year long. Y en la biología o ciencias de la vida, ellos ven cómo clasificar las plantas y los animales, y en 7º también lo ven todo el año. And that's all for me. Thank you, Ms. Yara and Ms. Lester. And I will now present math with Ms. Elise and Ms. Heading. Ahora vamos con matemáticas. 5th grade math topics. They start out with number sense, adding, subtracting, multiplying, and dividing with whole numbers, decimals, and fractions. Bueno, entonces en matemáticas con Miss Elise y con Miss Heaven van a ver los siguientes temas. Sentido numérico, que son las sumas, las restas,
multiplicación y división con números enteros, decimales y fracciones. They also look at geometry, which has a volume of prisms, classifying 2D shapes, and plotting points on the coordinate plane. También ven geometría, el volumen de los prismas, clasificar figuras dos-dimensionales, poner puntos y coordenadas en un plano. They also look into measurement and data, measurement systems, unit conversion, and plotting and interpreting data. También se ve mucho la medición de datos, los sistemas de medición, conversión de unidades, trazado e interpretación de datos. And last but not least, they also get a preview of pre-algebra, where they will be working with numerical expressions, equations, patterns, and order of operations. Y también van a ver una preálgebra inicial en donde van a ver expresiones numéricas, ecuaciones, patrones y orden de operaciones. Thank you. Next. All right. English Language Arts with Mr. Hahn and Ms. Pope. Ms. Pope, you want to do this? Sure. Hello, everyone. Good evening. I am Ms. Pope. And in 5th grade language arts, we focus on 3 main subject areas: reading, spelling, grammar, and writing. Ok, entonces ella es Ms. Pope y en el grado quinto se van a concentrar en 3 materias específicas, que es lectura y vocabulario, escritura y gramática. In reading, we hope that the students will be able to read, discuss, and comprehend informational texts, literature, and poetry at a 4th to 5th grade text complexity. En lectura se espera que al final del año los estudiantes puedan leer, discutir y comprender textos informativos, literatura y poesía en una complejidad de textos de 4º a 5º grado. In spelling and vocabulary, we hope that students will gain and use grade-appropriate general academic and domain-specific vocabulary, including words and phrases that signal contrast, addition, and other logical relationships. En ortografía y vocabulario, los estudiantes van a obtener y usar vocabulario académico general y específico de dominio apropiado para su grado, incluidas palabras y frases que señalan el contraste, la suma y otras relaciones lógicas. And finally, in grammar and writing, we hope that students will develop and strengthen writing as needed by planning, revising, and editing. En gramática y en escritura, los estudiantes van a desarrollar y fortalecer la escritura según sea necesario mediante la planificación, revisión y edición. Thank you. Thank you, Ms. Pope. And Ms. Alderson will present to us the art department. Hi, how are you guys doing tonight? So with art, we examine art from various cultures, regions, and art movements. Our visual arts program also focuses on how art can impact the community, people as individuals, and the global community. Ella es Ms. Alderson, la profesora de artes, y las artes visuales examinan el arte de diversas culturas, regiones y movimientos artísticos. Nuestro programa de artes visuales también se enfoca en cómo el arte puede tener un impacto en el individuo, su comunidad y la comunidad global. Ms. Alderson. And my colleagues, my colleague Miss James teaches business technology. With business technology, business education informs students in a variety of ways that will help students navigate our ever-growing business tech world. Y la profesora Miss James, ella trabaja
tecnología empresarial, y en la tecnología empresarial se informa a los estudiantes de diversas formas en que ellos van a ayudar a navegar en nuestro mundo tecnológico empresarial en constante crecimiento. Y se cubren las certificaciones de Google Suite, la creación de empresas, la creación de logotipos, el desarrollo de sitios web y otros componentes de conocimientos informáticos. Another one of our connections teachers is Mr. Blackwell, and he teaches speech and drama. This program is designed to help students become very strong self-advocates and encourage them to develop strong self-concepts. So they work in things like scene and character work. They read out monologues to one another. They do radio dramas and podcasts. They learn how to do some stage and screen acting, improvisation, and even some work in advertising. El programa de drama de Path está diseñado para ayudar a los estudiantes a convertirse en fuertes defensores de sí mismos y anima a los estudiantes a desarrollar conceptos sólidos de sí mismos. Algunas de estas actividades incluyen movimiento, escenario frente a la pantalla, anuncios, escena y trabajo de personajes, radiodramas, podcasts, monólogos, diálogos e improvisación. And last but not least, we have Mr. Payne, who teaches physical education and health. Health and physical education is a very important part of the students' holistic learning platform, and students participate in a variety of activities and lessons with physical education. In addition, they work on team building, fitness, mindfulness, things like game strategy, mental and emotional health, nutrition, disease prevention, and personal hygiene and safety. El programa de educación física es con el profesor Payne y de salud también. Y Path Academy entiende que la salud y la educación física son una parte vital de la plataforma de aprendizaje integral del estudiante. Los estudiantes participan en una variedad de actividades y lecciones, como por ejemplo trabajar en equipo, estar ejercitándose, estar seguros de sí mismos, estrategias de juegos, educación para el bienestar que incluye salud mental y emocional, nutrición, prevención de enfermedades, higiene personal y seguridad. All right, this next part is going to be a short video on Infinite Campus for our 5th grade families. Please take a look at this, and if you do not have the Infinite Campus app, please get it. Este próximo video es sobre Infinite Campus. Si no tienen la aplicación para su teléfono, por favor, súbanla para que puedan ver toda la información sobre los grados y la asistencia de su hijo. Infinite Campus provides detailed information on your child's grades and their attendance. So let's watch the video.
Como dijo Ms. Clark, Infinite Campus es una aplicación que se puede usar para que los estudiantes y los padres puedan ver las asignaturas, las tareas, las notas, los resultados de sus exámenes y puedan ver el horario también. Entonces es una aplicación muy completa para que ustedes puedan estar al tanto de cómo van sus hijos en la escuela. We would like to take this opportunity to thank everybody for attending our curriculum night. We hope that it's been very informative for you and will be a guide to help you throughout the year. And mostly and mainly keep in mind that we're willing to communicate with each and every one of you. We're available for you through email or text, and we want to be there for you. I tell my kids all the time that I'm here to help you. I want you all to have that knowledge as well. So at this time, like I said, I'd like to thank everyone for attending, and we really appreciate you and your families. If Ms. Clark, do you have anything else you would like to say? That's it. It's a pleasure to work with the 5th grade team. It's a pleasure to welcome our 5th grade families, and we hope you guys have a wonderful night. This will not be the last time that we meet virtually. Esto no será la última vez. Es un placer en conocerlos y recibirlos en nuestra comunidad. Gracias a nuestro equipo de quinto grado y Ms. Yara y Ms. Alderson. Thank you for your presentation. I hope you have a wonderful, wonderful night. Yes, Ashley, I see you in the chat. Do you have a question, my dear? Gracias, Candelaria. Te apreciamos muchos. Son las 6:59. Así que terminamos a tiempo. We finished at 6:59. Thank you, team. I appreciate you guys. Gracias, Paola. Te agradecemos. Okay. I see 2 attendees that have hands raised. You can write your questions in the chat. Si tienen preguntas, pueden ponerlas en el chat. Gracias, Apolonia. Gracias a ustedes. Thank you, everybody. All right, if there are no questions, we're going to go ahead and end the meetings. Sí, Tania, los cambios en el lobby y los círculos educativos, dígame. I think Tanya has a question about the lobby. Oh, she said she likes them. Me alegro mucho, Tania. Okay, buenas tardes a todos. Cuídense mucho. Take care. There was a question about soccer. There was? I see in the Q&A there is let a me question. see Is if there I going to can be find soccer it. for 5th grade? Yes, Daniel Moreno, is there going to be soccer for 5th grade? We have a soccer club. Clubs are starting, I believe, next week. Sí, tenemos un club de soccer, que le dijimos fútbol en español. Tenemos un club para eso. El que lo dirige es Mr. French. Mr. French is in charge of soccer club, Mr. Moreno. All right, you guys have a good night. Buenas tardes. Do we have a football club? No, actually, I'm sorry. We don't have a football club. We have a football, like F-U-T-B-A-L-L club. That's soccer. But we don't have football, actually. I'm sorry. All right, you guys. Thank you for your question. We hope you have a good night. Good night, team. We appreciate you guys. Ciao.